salió el remaster del The Last of Us 2, que no sé si es tan propio haberlo puesto remaster, pero bueno, básicamente es el juego de The Last of Us 2, pero con una versión nativa del PlayStation 5, y junto con esto, bueno, ponen cosillas como misiones extra que no llegaron al juego final, un modo roguelite, un modo para utilizar libremente la guitarra, otros instrumentos. Entonces, vamos a ver. A ver, a mí lo que me llama la atención ahorita mismo, por lo menos lo que me llama la atención más de lo que vi en los trailers de cuando anunciaron este remaster, es esto, que básicamente son misiones descartadas del juego original, que las retomaron, les agregaron un poquito, no las terminaron como tal, pero pues te dejan ver más o menos cuál era la idea jugándoles una versión muy temprana, ¿no? Muy cruda el juego, pero está interesante, ¿no? Porque se puede ver parte, por ejemplo, de Jackson y así, que no llegó al juego final. Y a ver, vamos de menor a mejor, ¿no? Primero lo que parece que no es tan relevante y al final Jackson. Entre estos dos, Alcantarilla de Seattle o la cacería. Yo diría que primero este. Comentarios de los desarrolladores, sí. Video de introducción, sí, supongo que sí. Igual le cuentan algo importante, algo de historia, por ejemplo. The Hunt. La música, güey, ¿no? Buenísima. And final deleted level, what we call the boar hunt sequence. This was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie, and she's esta following a trail parte of blood. And we wanted to llegamos ya cuando ella terminó la caza. No la cazamos, la comida que ella tenía. But this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it, even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. No sé por qué hicieron eso de quitarlo. Pero bueno, porque parece importante. Pero a ver, en teoría, esto hubiera sido ese nivel. ¿Dónde estás? Ok, sí tiene voz. Yo creí que no iba a tener doblajes ni nada. A ver, sigue viendo que es temprano. Como que está todo como muy sin animación el entorno. Parece que las hojas no se mueven. Bueno, hay algunas que sí. Pero como que tiene un aire crudo. Pero oye, tiene animaciones de la cara y coordinan con la voz, con el doblaje. Ok, aquí en teoría está cazando el jabalí. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge. Espera. Aquí se van a hacer necesarios los subtítulos. With the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival. Después del festival de Jackson también se eliminó, pero antes de la granja. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The Prólogo de intended la granja. experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Eso hubiera funcionado. Dice que después de cuando pelearon con Abby y toda la onda, la idea era de que hubieran dado un salto aquí y ya hubieras visto
después del caos que fue lo de Abby, Ellie cazando con el pelo corto, entonces no ibas a saber si era un flashback o de qué se trataba, ¿no? Y te iban a dejar cazando aquí, pero con la intriga de si Abby estaba muerta, si Tommy estaba muerto. O sea, esto hubiera estado bien. De hecho, esto hubiera estado potente. Y el lugar es muy bonito también. Creo que hubiera valido la pena un pequeño retraso por agregar esto. Pero bueno, ya salió. Ya no hay nada que lamentar. Supongo que seguir la sangre. Ok, otro comentario. In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar, was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? Ok. Querían que hubiera una pelea con el jabalí, pero a la vez querían que se sintiera como una casa y que se viera como que el estilo despiadado de Ellie. Pero pues no consiguieron que funcionara según dicen, ¿no? Pueden hacer que fuera una persecución por el jabalí y a la vez una pelea. O sea, podría ser una casa normal, como cuando se caza el venado en el de Last of Us 1. We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight. 5 o 6 peleas de la versiones de la pelea. Pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Que como que le empezaron a meter mucho trabajo. Mío. Y no querían que se terminara haciendo algo así como si fuera una boss fight. Es como digo, una casa normal, ¿no? Con rifle o arco y flecha como en el primero hubiera estado bien. Yo creo que no era necesario hacer tanto desmadre. Creo que se enredaron en los detalles, seguramente es lo que pasó, porque el nivel está hecho. Verduras frescas, cerveza, vino, helado, recuerdos, tienda de equipo de montaña. Lleno sus tanques de combustible aquí. Y un letrero normal, ¿no? De antes de que cayera todo. Pensaba que este lugar era el que habíamos atravesado con Joel en el inicio, pero no. Es otro distinto. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Ok. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way?
Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Ok. Lo habían diseñado para que sintiera que el jabalí iba a ser todo un desmadre aquí, ¿no? Que destruyera repisas y demás. Es lo que entiendo. No veo nada. ¡Ah! ¡Carajo! Órale, ¿sí está el jabalí? ¿Y ahora que lo mato? ¿Se fue? Lo que me sorprende es de que tiene el doblaje en español. O sea, parece que el doblaje lo hacen desde etapas no tan avanzadas. Porque si lo hicieron para esta parte y al final lo descartaron, es que iban un poquito a par de los detalles finales, no sé. Es interesante cómo trabajan. Parece que sí le dan mucha importancia al doblaje. Lo cual está bien, ¿no? Porque de hecho en este juego se siente muy bien el doblaje, se siente muy incorporado. Hay otros como que se entona muy cabrón, pero aquí está muy natural. Y pues tendrá que ver con eso. Aunque el doblaje, o sea, le dan su lugar desde muy temprano. Hijo de puta. Detengo. Se acabó. No tienes a dónde ir. No tengo lámpara. Él lo escucho. A ver, The ¿qué boar dicen aquí? kill was supposed to be anything but glorious. Ok. With the boar whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. And there would be no mention of the boar. Ok. La idea está muy bien, ¿eh? Si lo hubieran ejecutado hubiera quedado perfecto. Básicamente que la idea que tenían era de que Ellie escuchara el jabalí, a lo que entendí, agonizando, y cuando estuviera escuchando el animal agonizando se iba a acordar de Joel cuando pues estaba, ¿saben? Igual. Aquí no hay nada. Pues cuando atravesemos aquí creo que ahí termina. Sí. Ay, buah. Ay, no. Ok. Oye, pues se sintió muy bien, la verdad. ¿Por qué demonios no lo metieron? Por lo menos esto. Ya veremos los demás, ¿no? Pero por lo menos esto hubiera quedado perfecto. Hubiera sido un cambio muy importante en el ritmo que hubiera sido para bien. Pero a ver. El otro es el de las alcantarillas. ¿Este en qué momento hubiera pasado? Alcantarillas de Seattle. Pues cuando estaba con la lancha, supongo. Quién sabe, a ver. Igual y lo explican. En qué momento lo hubieran encajado.
In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle. This comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut the section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Es verdad, en esa parte cuando nos tumba el infectado es cuando entramos a las alcantarillas, pero es entrada por salida en la versión final, creo. Part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final, but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Aquí. Hija. Me acordaba que nos agarra. No me acuerdo muy bien qué pasa aquí, pero creo que sí entramos ahí. Bien. ¿Cómo puedo salir? Mierda, creo que me atoré. Sí, a ver. Creo que no debía de haber dejado que me llevara la corriente. Bien. Ok. The ladder acts as an immediate goal for the player. Subtítulos otra vez. But being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Uy, es interesante. Dice que para ellos la forma en la que hacían esto, pues para que funcionara es darte una parte positiva y luego darte una parte negativa, ¿no? Entonces aquí, que la parte positiva sería haberte dado una escalera, ¿no? Porque es como que hay una salida, pero la parte negativa es que tienes que descubrir a dónde lleva y bueno, solucionar el problema. Es interesante, ¿eh? Esa filosofía de diseño que tienen. Yo creo que parte de que sientan también tiene que ser eso, ¿no? Es un sub y baja emociones porque, como dicen ellos, te dan lo que esperas, pero no como esperas. Y ya vi por qué. Claro, tenemos una escalera. La parte positiva, ¿no? La parte negativa está rota. Está interesante. Y funciona, ¿no? Ya lo acabamos de comprobar. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo hubiéramos cruzado? Es una maldita broma. No hay forma. Bien. Tiene que haber otra salida.
Es la de allá, ¿no? Pero aventarse otra vez al agua no va a ser muy inteligente. Pero no hay forma. Voy a intentarlo. Ajá. Bien. Este sí pude. Ok, aquí hay otra nota. This ¿Qué dice? level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Ok. Su idea era hacer un puzzle con las corrientes de agua. La idea era de que avanzara, pero teniendo que encontrar la manera de pues no ser arrastrada por la corriente. Listo. Esta puerta no se abre, me imagino. Ah, no, sí, se abre. When A ver. players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real Con reason un for this callejón dead end sin room is salida. that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Ok. Dice que no hay salida por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Se refiere a otra vez su filosofía de diseño, de darte algo, pero no como esperas, ¿no? Negativo, positivo, negativo. Entonces, ok. No hay salida, pero hay suministros. Y bueno, no sé ni para qué los agarro, no, no van a servir de nada. Ok, entonces tengo que correr y llegar ahí. Ok. Sáquenme de este maldito lugar. ¡Ah! Throughout the rest of the level, we also used light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we blocked the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Ok. Básicamente eso, ¿no? Utilizan la luz para indicar dónde hay que ir. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. Siguiendo la luz. Debería de haber luz ahí, ¿no? Nope, no hay luz. Ah, ok, es como un engaño. Te indican que tienes que ir aquí y luego no puedes ir. Entonces te toca averiguar cómo, ¿no? Y vas y dices, bueno, es el único lado que hay. Es el camino correcto porque ahí hay luz. Pero no es ahí. Entonces deberá ser acá, ¿no? No queda otra. No veo nada. Tiene sentido. Arriba y afuera. Solo sigue subiendo y sal. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Sabe que es un contenedor. No le presto mucha atención, a ver. We Es added corto. a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Ok. Pequeño espacio para recompensar. Si lo veías, ¿no? Ok. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic.
A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Habían creado una cámara de una posición diferente para que pudieran hacer que Ellie se arrastrara por ahí y que funcionara. Ok. No enloquezcas, Ellie. Había dicho uno de los carteles anteriores que esta sección está pensada para durar unos 10 minutos. No es larga, pero tampoco es corta. Entonces, digamos que estamos por la mitad, no sé. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Y dicen que la idea era generar claustrofobia. No me gusta tanta claustrofobia este lugar. Creo que hay otros peores en el juego. Te odio, universo. Bien enojada. No está mal, tampoco este nivel. Este sería un lugar de mierda para muchos. Originally, we had the waterline much higher here, so players Más had to alto, swim tiene through nivel this de agua tight más tunnel. alto. However, Para que from watching nadaran. user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Tenían la idea de que por aquí saliera un chasqueador, según dicen. Y que ese chasqueador en algún momento, con el estrés que traía Ellie, tomara la forma de Joel. Vamos, maldición. We draw the player towards this pipe, as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon, it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey doesn't feel wasted. It was important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route where they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Nada relevante. No sé si va a salir el chasqueador, la verdad. Ya sacó el arma. Pero bueno. Maldita sea. Ah, sí, ya vi el hongo. Como decía el cartel, tiene que salir aquí un chasqueador.
Va a parecer que está muerto, pero en realidad va a estar vivo. Verga. Ah. Wow, no lo esperaba así, ¿eh? Güey, ¿por qué quitaron esto? De verdad, hubiera funcionado perfectamente. De verdad, no los entiendo. De verdad, esto hubiera agradado bastante, es decir, narrativamente tiene valor. Ok, cerrado. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Ok, habló un poco del plan que tenían aquí. Ok. Me imagino que ahí va a estar cerrado. Sí. Cerrado. Entonces va a ser ir por aquí. Subir a la parte de arriba y recorrer hasta el otro lado. Ah, las cucarachas. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. ¿Cómo? Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Okay. Conservaron esto. Sí, creo que esto fue lo único que pusieron. Esta parte modificada. En la versión original está una parte muy similar, pero hay un generador, creo, algo así. Y igual pasas por una tubería de esta forma. Entonces esto lo tomaron y lo modificaron, pero es muy corto en la versión original. Yo creo que haberlo hecho de esta manera hubiera sido mejor. Porque ponle que no es una sección como misión entera de alcantarillas como la vi en el primero, pero por lo menos cambia los aires. Eso hubiera estado bien, siento yo. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Ok, pero ¿qué pasa con la puerta de acá? Solamente voy a ir para asegurarme de que no hay forma de pasar. Bloqueada. For the final section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. Ok, está hablando de la parte de acá. We used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Creí que no iba a haber enemigos aquí.
Pero todavía tengo los reflejos, ¿eh? Muy bien. Ni la pensé. Apunté y tiré. ¿Eh? ¿Putita? ¿Eh? Bien. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. Ok. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few jump scares with user testers who played our game before its release. Bien. A ver, ya agarramos varias cosas, entonces... ¿Se puede craftear algo? Bombas nada más. Y flechas. No sé ni para qué lo hice, no los voy a usar, pero bueno. Pero voy a pasar rápido por acá. Cuando dijeron eso de que eran misiones crudas, yo imaginé que iban a ser casi que con animaciones tiesas, partes sin textura, o sea, crudas, ¿no? Pero esto a mí me da la sensación de que hubiera podido llegar al juego final y no se hubiera sentido raro. O sea, si lo hubieran puesto así de esta manera, yo no hubiera sentido que era una versión prematura. Yo lo hubiera sentido completamente natural y de hecho lo hubiera preferido. Hubiera preferido que esto hubiera sido la parte de la alcantarilla y no esta sección pequeña que luego pusieron al final. Pero bueno. Quién sabe por qué habrán tomado esa decisión. Pero de que era buena esta sección. Ok, terminó. Bien, es la fiesta de Jackson. Ellie nerviosa asiste a la fiesta en Jackson, que me imagino es la parte cuando pelea con el tipo Seth, se llamaba, y discute con Joel cuando la defiende, creo. O igual y no, igual es otra, pero creo que es esa. A ver. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. Nivel The reason completo. we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built a game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by the sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Para esta parte ya es crudo de verdad. O sea, no hay animaciones, no hay diálogos. Creo que dijo que también no hay música. O sea, aquí sí es otra onda. Es una onda muy cruda.
Pero dice el que va a ser una parte donde va a ser representativo de cómo hacen los niveles. Así que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Le dijeron. Que es distinto a los otros, ¿eh? Porque los otros sí tenían animaciones y sí tenía diálogos. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Lo que dijo el Then director. we would play through farm, and Lo de when la Ellie parte del plays the beso. guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Ok. Dice que la idea era mostrar que estaba nerviosa, que la única razón por la que iba ahí era por Dina y estaba nerviosa precisamente por ella. Esto hubiera estado también muy bien porque la introducción de Dina es extraña. Siento que cuando llega Dina, o sea, como que se asumen muchas cosas, como que se quieren y toda la onda. Hubiera estado bien ver un poquito de ella, de cómo se enamoran, ¿no? Para que se sintiera más... como más escalado, más normal, por así decirlo. Por lo menos para mí yo lo sentí como muy de repente. Claro, en el inicio del juego te explican, ¿no? Que ya se habían liado, que se habían besado, pero pues no se ve, no lo vemos hasta después. Pues a ver... Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path. We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. ¿Ve? O sea, se siente extraño el lugar sin música ni nada porque supone que es un festival, ¿no? Pero ya le habían dicho que no tenía diálogos ni música. Pero el lugar está muy, muy pro, ¿eh? Ese tipo está completamente tieso. It is not a festival without one of these throwing games. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie the elephant. Oh, ok, recuerdo ese elefante. La pelota queda pegada a su mano. Sí se ve que está mucho más cruda. Ni siquiera nos habla el tipo. Pero a ver. Salen los subtítulos, el diálogo. No se escucha, pero los subtítulos sí están ahí. Qué bueno que los activamos. The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered Hey, in to Shinji. make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. Ok, no hay problema. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Pero está bien, está interesante.
Se supone que no tiene diálogos y sí, no se escuchan, pero en los subtítulos sale. No le pintó nada, ¿verdad? Nah. Bueno, supongo que no lo programaron, no lo alcanzaron a programar. ¿Qué pedo con ese niño? Niña, ¿qué pedo? Qué loco, ¿eh? Fingía ser un chasqueador. Oh, es sin ver. Ah. Ah, ese niño atravesó una caja. Como que perdimos, ¿no? Qué loco. Pero tendría sentido, ¿no? Si vivieras en un mundo así, cosas como los chasqueadores te tienen que volver como parte de tu cotidianidad, ¿no? Y terminan haciendo juegos. Como los niños cuando juegan a zombies, por ejemplo. This is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try to follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. No nos deja volver a jugar, ¿verdad? Ni modo. Oh, ok. Es para golpear, ¿no? De los que siempre hay en las ferias. ¿Qué pasó? No lo voy a quitar. Un puerquito. Pero no está terminado el puerquito. Puerquito sin texturas. Bueno, era simplemente representativo, ¿no? We use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So it would have ended up more trouble than it was worth. Ok, le dicen que la idea era de que tuvieras como una mesa de trabajo donde hicieras bebidas, tragos,
para agarrar valor, ¿no? Para llegar a la Dina. Tequila, whisky o cerveza. Tequila, ¿no? Ah, claro, no están las botellas de licor. Y tampoco tiene las expresiones faciales. Bueno, algo es algo. La verdad, yo siento que muchas de estas cosas que descartaron eran muy importantes. La verdad es que sí eran relevantes. Porque dijeras, bueno, quitaron una sección donde, no sé, tienes una conversación sobre películas, ¿no? Con Tina. Yo creo que ahí se la quita, no pasa nada, ¿verdad? Pero esto yo creo que sí hubiera sido algo bueno para ver, que hubiera dado buen contexto al juego. Cosas como, pues que ya ella tenía como idealizada a Dina desde hace un rato, ¿no? Que le gustaba y toda la onda. O como la sección del jabalí, o la sección de la alcantarilla cuando ve por breves momentos a Joel. Todo eso es importante. No entiendo la motivación de haberlo quitado. Yo creo que antes de haber quitado eso pudieron haber quitado otras cosas. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Básicamente un lugar para fajar. María. ¿Ves? Como esto hubiera sido bueno verlo, porque se puede ver la cercanía que tenían, ¿no? Que ya eran como sus tíos, básicamente. Ahí termina. Claro, pues ya entrando ahí ya es cuando estoy platicando con Jesse. Se va Jesse y aprovecha Dina para bailar con Ellie, ¿no? Digo, todas estas partes debieron de haberla conservado. La verdad es que están bien, o sea, están interesantes, agregan una buena parte de historia. Pues visualmente se ven top. O sea, no entiendo cuál habrá sido la motivación. Me imagino que el tiempo, tal vez, lo complejo que hubieran sido, pero aún así hubiera valido la pena. Como si hubiera valido la pena que tal vez quitaran otras secciones que tal vez no eran tan relevantes para haber puesto esto, como, por ejemplo, haber quitado la sección de la convención esta de cómics, donde obviamente ya no hay convención porque está todo jodido, pues, pero por así decirlo, ¿no? Pudieron haber quitado esa parte y haber puesto esta. Yo creo que el enfoque narrativo está bien, pero si le hubieran agregado estas partes como para construir un poco el argumento de lo que venía de por qué Ellie terminó con Dina, de qué pasó después de que volvieron a Jackson y así hubiera sido lo mejor. Pero bueno, aún así se puede ver una miradita, ¿no? Igual que las hayan quitado no afecta tanto, siento yo, porque todo el argumento se entiende sin estas partes, pero hubiera sumado, la verdad. O sea, hubiera sido bueno. Pero bueno, aún así, tuve que decir, pues creo que el juego no sale afectado porque las hayan quitado. Sigue siendo bastante bueno. Y que esto queda como una curiosidad, pero bueno. Está bien.